Hello everyone and welcome to this very special session for your banking preparation, especially for the banking preparation candidates. Azi 2 ঘন্টাৰ এটা মহা marathon session লৈ আহিছো for the English subject. Azi এটা খুবেই special din মোৰ কাৰণে because this is my first 2 hours marathon that I'll be conducting right here on YouTube live. So welcome to the session, welcome everyone. Quickly এবাৰ ভিডিওটো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে share কৰা নাই share কৰি দিয়ক. Let me also quickly share it with the Telegram channel of Ada 24/7 Northeast যাতে সকলোকে মই কৈ দিও পৰ join in কৰিবলে. This is a special session for banking aspirants, all right? So join in everyone. And yes, zune join korise, let me know in the live chat, all right? Let me know in the live chat. Like kar do re jo log aage ho. Arnav, good evening, good evening. How are you all? How are you all? Yes, Himar Pratim, Lina Shri, Moon, welcome, welcome. Good evening, good evening. Good evening and welcome. Start korbo isu azir session to aploge share koriok video to etia lage jodi share kora nai quickly share it and call your friends in sabko bulao. Kal bol ke rakha tha na 5 baje aaj live aane wala hu to aa gaya. तो 5 to 7 आज 2 घंटे का एक लंबा सा एक मैराथन सेशन लेने वाला हूँ. काफ़ी मज़ा आने वाला है. इट्स गोना बी अ गुड सेशन टुडे. बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए स्पेशली ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है. सो SBI PO SBI क्लर्क एग्जाम जो लोग अपेयर करने जा रहे हो, SBI क्लर्क का तो नवंबर 2022 को ये टेंटेटिव डेट निकला है. सो वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट इन बिटवीन. Let's get started. Let's get started with the quote of the day. The quote of the day is carpe diem. Carpe diem, this means to seize the day. It means to seize the day. So yes, this should be on your mind whenever you are preparing for anything, or even this should be, I would say, a general day-to-day quote that you live by, because these words are very true. Zindagi kitna hi lamba hai yaar, aati hai aur nikal bhi jati hai, pata bhi nahi chalega, right? Life is short, so it's too short to not celebrate each and every day. You should be living the moment, so live the moment, so seize the day, all right? Seize the day means subah utke na, go and chase your dreams, do everything that you love to do, seize the day, all right? Carpe diem, don't hold back. Don't hold back on your dreams, don't hold back on your aspirations, all right everyone? So with that in mind, let us get started. Aap loge sai Ada 24/7 Northeast official YouTube channel. Etia loge channel to subscribe korna nai, so subscribe kori lobo, and also download the Ada 247 app from Google Play Store. Karon app to aap loge ei gutte bu features ibu dekha paise, current affairs, quizzes, notes and articles, videos, power capsules, all of this for your examination preparation. Aap loge eta boost dibo. And yes, this app is downloadable for free from Google Play Store. So Google Play Store go just Ada 247 type code level, and you can avail all these benefits. You can also access the premium study material section of Ada 247 Northeast, or apnaloge important books, important courses gutebur apnaloge tade available pai jabo, which you can join, all right? We are also on Telegram, Ada 247 Northeast our Telegram channel naam. You can join us on Telegram as well and stay in the circle. You won't miss out on any important notifications, updates, anything. So start course as your session to everyone. This is the first question. As here a complete set of questions lo esu jigita apunar banking exams ot bahut common type or jibur questions hoy, close test, para jumbles, synonyms, antonyms, fill in the blanks, idioms and phrases, everything. It's a mixture of all types of questions that are complete apunoge ko pare je eta complete mock test lo esu apunogo karone asi. Let's go through this entire set of questions. Let's start. The first question is it's a close test. Close test or pattern to enekwa hoy, you will have blanks in a passage, fill in the blanks type ki dia thakibo, and you will have to choose the correct word for each option. Apunar ei je 10 ta yate blanks dekhise, there are 10 blanks here. You see on the screen there are 10 fill in the blanks given here. Apunaloge ei gita options dia ase, question number 1, question number 2 ke protek tu karone you will have options, and you will have to select the correct option to fill in the blank for every single one respectively, all right? So direction to amak dia ase, the following questions, you have several passages where some of the words have been left out. Read the passages carefully and choose the correct answer to each blank with its particular number out of the 5 alternatives. So protek tu blank or karone 5 ta amak MCQ dia thakibo, 5 ta options dia thakibo. From the 5 options we have to select the correct one. So let's start reading this passage. Ne ki koy everyone, let's get started. SSC CGL or course ase, yes ase SSC CGL or course ase, and you can join that course Ada 247 Northeast or app to apnaloge jodi view kore, you can go to the app and you can
select state level examinations and select northeast states and apuni tar pisot study material section tut gole, or you can directly visit the other 247 store option from the app itself. Same jeneke apuni proceed koribo bisare, you can go and check the courses tate SSC CGL or babeo eta course ase hoy, and it is going to start pretty soon. Mo apnok aji jonai dim gutei geta course or bikhoy. It will start pretty soon and you can join that course. All right, SSC CGL or eta complete course eta ase jot apnokor complete support kora hobo, gutei study material gutei classes sob thakibo da. Okay, so start reading everyone, start reading this passage, start reading this one, और like कर दो यार, अभी तक जिन लोगों ने like नहीं किया like कर दो फटाफट से, share कर दो वीडियो को, ठीक है, share करो क्लास को, so that more people can join in. इसको पढ़ना start करो तो everyone viewers watching this video start reading this one. I will read in a little while and then I will show you the questions. एक बार इसको बस फटाफट से reading कर लो पूरा last तक, first sentence से last sentence तक, उसके बाद मैं questions पे आता हूँ. मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा एक बार पूरा passage फटाफट से and then questions पे आएंगे, ठीक है. एक बार आप लोग, मैं चाहता हूँ कि फटाफट से पढ़ लो. Viewers quickly read this one, quickly. Earlier, can I read this? The latest stage of the continuing वहाँ पे blank है between India and the United States on the nuclear issue is now punctuated with pleasing diplomatic observations. Our latest round of talks with the American Deputy Secretary of State is positive and encouraging. The US Deputy Secretary of State remarked that none of us are pleased to have any clouds over the dash. We in India know that these clouds have dash towards the subcontinent from the west. The US can easily disperse the clouds if it wants, but the economic sanctions are still in place. The US is only dash trying to come to terms with the fact that the nuclear weapons are not the dash of the permanent members of the Security Council. If they do not recognize India as a nuclear power, then what is it that they are dash to? India will not dash by their de-recognizing the nuclear tests. Both sides can happily close dash eyes and agree to dash what has happened. The fact that India is a sovereign nation entitled to take decision beneficial for its own security has not been altered by the tests. The US has come round to dash that India has some say in this matter. So yes everyone, इसके बारे में अभी देखते हैं. मैंने I hope आप लोगों ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ ही दिया, तो hopefully you have followed along. Let's take a look at number 1. Question number 1 is this. एक बार sentence को first से पढ़ लो sentence 1 को, ताकि number 1 का answer दे पाओ. First sentence is the latest stage of the continuing dash between India and the United States on the nuclear issue is now punctuated with pleasing diplomatic observations. Okay, so this entire paragraph is something related to the nuclear issue. यहाँ पे India और US তেওঁলোকৰ মাজত অলপমান controversy এটা হৈ আছে relating to nuclear power, কোনে কিমান nuclear power attain কৰি থৈছে হেতুৰ বিষয় লৈ পেলাই অলপমান diplomatic talks চলি আছে. So গোটেই passage to এটোৰ বিষয়, the first sentence is the latest stage of the continuing dash between India and the United States on the nuclear issue. So the latest stage of the continuing key adversaries, negotiations, strife, strategies, disputes কি correct হ'ব? Which one should we go for? Which one will be correct? Which one will be correct? लाइव चैट वालों बताओ. बी नेगोशिएशंस पे जा रहे हो, नेगोशिएशंस के साथ जाना चाहते हो. रेखा गोगोई को ऐसे नेगोशिएशन, अर्णबे को ऐसे नेगोशिएशन, असम जीके राहुल दैट इज नेगोशिएशंस. ऑलराइट, सो यस আৰু বাকি आंसर्स लीना श्री, प्रियंका, ध्रुव नेगोशिएशंस को বিচাৰিছে.
Moon, negotiations. All right. Yes, negotiations will be correct, isn't it? আমি যদি কওঁ যে দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট কি চলি আছে লেটেষ্ট ষ্টেজ অফ দ্য কণ্টিনিউইং ইয়াতে দ্য এণ্টায়াৰ পেছেজ ইভেন পিছলৈকে কি কৈ আছে ডিপ্ল'মেটিক অ'কে চ' ইটছ দ্য এণ্টায়াৰ থিং ইজ ডিপ্ল'মেটিক এটা ডিছকাশ্যন চলি আছে পিছলৈকেও যদি আমি তললৈকে পঢ়ি আহিছোঁ দেখিছোঁ একো হষ্টিলিটি এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই দে আৰ ইন দ্য ষ্টিল ইন দ্য ডিছকাশ্যন ফেজ নহয় জানো গোটেই মেটাৰটোক লৈ পেলাই ৰিগাৰ্ডিং দ্য নিউক্লিয়াৰ ৱেপন মেটাৰ চ' দ্য এণ্টায়াৰ পেছেজ ইজ টেলিং আছে এতিয়াও কথা পতা ষ্টেজতে আছে এতিয়াও ডিছকাছ কৰি আছে ইটছ নট লাইক যে হষ্টাইল হৈ গৈছে অৰ ছামথিং অ'কে চ' we can say that তেওঁলোক এতিয়াও negotiate কৰি আছে they are still in the stage of negotiations they are not fighting or there is no এতিয়ালৈকে adversaries মানে enemies হৈ যোৱা নাই strife মানে কষ্ট বা কিবা তেনেকুৱা আপোনাৰ problems এতিয়ালৈকে start হোৱা নাই strategiesৰ কথা হোৱা নাই disputes মানে আপোনাৰ problems বা তৰ্ক বিতৰ্ক মানে এতিয়ালৈকে একো যোৱা নাই right the entire thing is about negotiations এতিয়ালৈকেতো কমসে কম negotiations চলি আছে so option B is correct for number 1 second blank to লৈকে আহিছো The US Deputy Secretary of State remarked that none of us are pleased, quotations of these are his exact words that is, remarked that none of us are pleased to have any clouds over the dash. Any clouds over the key. Any clouds over the dash mane clouds over something mane অলপমান কিবা এটা কথাক লৈ পেলাই ডাউটফুল হৈ আছে বস্তুটো মানে শিওৰ নহয় okay So clouds over the key relationship, struggle, matter, talks, countries. Clouds over the ase word to mon rakhibo determiner eta ase that the. Clouds over the what? The relationship, the struggle, the matter, the talks, the countries. Rahul is going for a relationship. Baki ke jone ki answer dibo bisaribo. Baki ke jone ki answer dibo bisaribo. Which answer would you like to go for the rest of you? Relationship matter, all right. Choose the correct answer from the given options to fill the blanks with number 2. Yate apologe maximum relationship kole keson mane answer dise matter and option C answer to ahise matter all right option B koise Deepake koise struggle all right ebar ako passage leke ahisu The US Deputy Secretary of State remarked that none of us are pleased to have any clouds over the dash we in India know that these clouds have dashed toward the subcontinent have dashed towards the subcontinent from the west. So, যদি মই ৰিলেশনশিপ কলো হয় over the relationshipৰ কথা আগতেতো একো অহা নাই ইয়াৰ আগতেতো একো ৰিলেশনশিপৰ কথা লিখা নাই ইয়াৰ আগৰ সেন্টেন্সটোত our latest round of talks with the American Deputy Secretary of State is positive and encouraging ইয়াতে এইটোত বা তাৰ আগৰ সেন্টেন্সটোত কৰবাত কিবা ৰিলেশনশিপ between India and United States আহিছে নেকি No, there is just a talks going on, negotiations choli ase. Relationship er kotha eko oha nai yaleke etialeke. So yate there are clouds over the relationship koribole hole over the relationship which relationship the relationship mention korisu dise the boli then hole kuntu relationship we have to mention because the determiner the use koriye dise definite ke how can we just say relationship we'll have to mention key relationship exactly which relationship are we talking about since I could mention kora nai further so we can assume the other relationship use kore bhul hobo tatke better I can say the matter over the matter because yar agoleke jikhini kotha pati ahise we have established one matter the matter of this thing the latest stage of continuing negotiations this is the matter at hand the matter at hand is the negotiations going on between India and United States on the nuclear issue ei gute bostu is the matter at hand aru eitur bikhoy this is the matter we are talking about aru eitur bikhoy alopan doubts ase okay so this is the clouds over the matter boli moi ko paru okay
A or C? A or C, most of you. So মই কলো যে matter বুলি ক'লে বেছি ভাল হয়. So option C টোৰ লগত যাওঁ আমি. Relationship, struggle, matter, talks, countries, এইবিলাক কোৱাতকে the cloud is over the matter, over this matter. ইয়াতে অলপমান doubtful হৈছে তাৰমানে. It is clouds over the matter বুলি যেতিয়া কোৱা হয়, it means the matter is now doubtful. We are not sure এইটো কোন দিশত যাব. কথাটো কোন পিনে যাব সেইটো sure নহয়. Understand? So ইয়াতে please to none of us are pleased to have any clouds over the matter. যে কি হ'ব কথাটো, what is the outcome of this, what will be the outcome of this negotiation, সেই বস্তুটো. কিন্তু ইয়াতে আকৌ তাৰপিছত নেক্সট সেন্টেন্স লৈকে আহিছো, ইয়াতে কৈছে we in India know that, ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি আমি জানো যে that these clouds have dashed towards the subcontinent from the west. এই clouds of doubt, এই ডাউটখিনি আসলে কাৰ পিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, ডাউটছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে ৱেষ্টৰ পিনৰ পৰা. সো সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো that these clouds have dashed towards the subcontinent from the west. থাৰ্ড ব্ল্যাঙ্কটো চাও, have কি হ'ব, এইপিনে আহিছে ৱেষ্টৰ পৰা, কি ক্লাউডছ কি হৈ পেলাই আহে, ফৰ্ম হৈ, ইক্লিপছ হৈ, ৰেইন হৈ, কভাৰ হৈ, ফ্লোট হয়. Formed. The clouds, we in India know that, yes, passage leke saisu, we in India know that these clouds have formed towards the subcontinent from the west. Formed, Lina Shri. Baki kisumane koise floated to kuntu number asile, option 2, floated is at option E. Okay, eta uta option ma paisu formed or karone, eta ketaman options paisu floated or karone. Moon is also going for A, formed. Acha, eclipse, clouds eclipse nohoy, right? Rained nohoy. Covered, clouds are ki covered hobo, right? Clouds e nije cover koribo pare kiba eta bostu, clouds ok ki he cover koribo, right? So ekita bar nohoy, formed or floated or bhitorot keba jone form koise, maximum e floated koise sai lo ebar. We in India know that these clouds have dashed towards the subcontinent. So formed towards কেতিয়াও নহয়, ফর্ম কিবা এটা বস্তু আকাৰ লৈ পেলাই towards নহয় কেতিয়াও, ফর্ম towards বুলি নকয়. অলৰাইট, ফর্ম বা ফর্ম towards এনেকে নকয়. ফর্ম যেতিয়া লয় কিবা এটা বস্তু, that means জেগাতে, হেতু জেগাতে এটা আকৃতি এটা লৈছে, এটা ৰূপ এটা লৈছে, formed. আৰু ফর্ম towards হ'ব নহয়, ফর্ম is not something that is directional, কিন্তু float is something which can be directional. float মানে উপঙি থকা, পানী যদি উপঙি থাকে কিবা এটা বস্তু, আমি ইটস ফ্লোটিং অন দ্য সারফেস অফ দ্য ওয়াটার বুলি কওঁ. উপঙি থকা বস্তু, বিং বুয়েন্ট, দ্যাট ইজ ফ্লোটিং, বা এটা সাইডৰ পৰা জায়গালৈকে মুভ কৰি গৈ থকা উইদাউট হ্যাভিং এনি কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য গ্ৰাউণ্ড, এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি ফ্লোট কৰা বুলি কওঁ. যেনেকৈ মেঘ, ক্লাউডছ ফ্লোট এৰাউণ্ড, ৰাইট? বতাহত ইফাল সিফাল হৈ থাকে, দে ফ্লোট. চ' ফ্লোটেড টুৱাৰ্ডছ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? কাৰণ ফ্লোট আপুনি এটা এণ্ডৰ পৰা এটা এণ্ড কৰিব পাৰে. ফ্লোট বুজিছে ন? উপঙি পেলাই আপুনি পানীত উপঙি আপুনি চকুদি যদি চাই আছে নদী এটা, আপোনাৰ সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে এটা বস্তু পানীত উপঙি বৈ যাব পাৰে, ৰাইট? ইট কেন ফ্লোট টুৱাৰ্ডছ ইয়ৰ লেফ্ট, অৰ ইট কেন ফ্লোট টুৱাৰ্ডছ ইয়ৰ ৰাইট, অৰ ইট কেন ফ্লোট টুৱাৰ্ডছ ইউ, অৰ ইট কেন ফ্লোট away from you. ডিৰেকশ্যন থাকিব পাৰে ফ্লোটিঙৰ. চ' ইয়াতে যিহেতু টুৱাৰ্ডছ বুলি কয়, আমাক ডিৰেকশ্যন দি দিলে, চ' উই শুড ইউজ হেভ ফ্লোটেড. তাৰমানে মেটাফৰিকেলি কৈছে কথাটো যে এই ক্লাউডছ অফ ডাউট যিটো আছে, এই ডাউটছবোৰ আচলতে ৱেষ্টৰ পৰাহে সৃষ্টি হৈছে. কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ, তাৰমানে ইউনাইটেড ষ্টেটছে ষ্টাৰ্ট কৰিছে এই ডাউটছবোৰ. ইউনাইটেড ষ্টেটছে ডাউটফুল কৰাই পেলাইছে চিটুৱেশ্যনটো. ইণ্ডিয়াৰ পিনৰ পৰা একো তেনেকুৱা লোকঢাক নাছিলে, ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পিনৰ পৰাহে অলপমান কথাবোৰ আনচাৰ্টেইন হৈ আছে, সেইটো কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে ইনডাইৰেক্টলি. অলৰাইট, চ' এই reading the meaning of the lines is very important. Reading between the lines, understanding the metaphorical meaning behind the words. Alright, this is very important. Okay. The US can easily disperse the clouds if it wants. তাৰমানে US যদি বিচাৰে বহুত ইজিলি এই ডাউটছবোৰ গুচাই দিব পাৰে আৰু কথাটো সিম্পলিফাই কৰিব পাৰে. But the economic sanctions are still in place. Okay, economic sanctions বহুৱা কথা আমি জানো, USA বহুত এইটো কৰে. যদি কোনোবা কাণ্ট্ৰিয়ে তেওঁলোকে কৰা মতে কাম নকৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰে, ইকনমিক sanctions বহাই দিয়ে যে আমাৰ আমুক দেশৰ লগত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ লগত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে, আমি এইটো বস্তু নিকিনো আৰু আমি এইটো বস্তুৰ পইচা নিদিওঁ আৰু এইবিলাক ইকনমিক sanctions বহুত থাকে, নহয় জানো?
কোভিডৰ পিছত চাইনাৰ ওপৰত যেনেকৈ ইকনমিক চেংচনছ লগালে বহুতে ৰাইট মেক্সিমাম কাণ্ট্ৰিজে চ' তেনেকুৱা ইকনমিক চেংচনছ যিহেতু ইণ্ডিয়াই কিবা এটা কথাত মেবি নেগচিয়েশ্যন চলি আছিলে চ' কিবা এটা কথাত বুজাবুজি হোৱা নাই তো অলপমান পুছ কৰিবলৈ পলিটিকেলি বস্তুটো ইকনমিক চেংচনছ প্লেচ কৰি দিছে Number 4 লৈকে আহিছোঁ the US is only dash trying to come to terms with the fact that the nuclear weapons are not এইখিনিলৈকে চাওঁ the US is only dash trying to come to terms with the fact Choose the correct answer for number 4 is only trying to spontaneously come to terms, generously come to terms, grudgingly come to terms, gracefully come to terms or willingly come to terms. কিবা এটা বস্তুৰ লগত একমত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক বিচাৰিছে কিন্তু not in the most friendly way হেতু বস্তু কো বিচাৰিছে sanctions পাতি বহাই অলপমান মানে পুশ কৰি অলপমান জোৰ কৰি পেলাই জোৰ জবৰদস্তি কৰি বিচাৰিছে বস্তুটো so are they trying to come to terms spontaneously, generously, grudgingly, gracefully or willingly? Yes, Rahul is saying grudgingly. Rahul is saying grudgingly. Yes, Mainul is saying willingly. Mainul is saying willingly. Arnav also going for willingly. Context to বুজি পাইছেনে words কেটা I hope মনত ৰাখিছে spontaneously, generously, grudgingly, gracefully, willingly. আপোনালোকে যোনটো word select কৰিছে এটো মনত ৰাখি লওক আৰু এবাৰ passage চাওক Passage কৈছে যে economic sanctions are still in place এতিয়ালৈকে economic sanctions অটৰাই দিয়া নাই এনেকুৱা নহয় যে diplomatic conversation লৈকে আহি গল কাৰণে যে আগতে বহু economic sanctions পাতি অটৰাই দিলু just এতিয়া একদম শান্তিমতে কথাহে পাতিম নো হেতু ধৰি ৰাখিছে economic sanctions যেতিয়া আছে still they are like হ'ব দেচোন কথা পাতিব আসুন পাতিছ আকৌ এবাৰ কিনো ভাবিছ তহতি বাট ইতিমধ্যে অলৰেডি economic sanctions পাতি বহাই বুঢ়া আঙুলি তল অলপ চেপেটা বহাইছে যে তহতক অলপ চেপি ধৰিছো অলৰাইট তহতক অলপমান হেচি ধৰিছো অলৰেডি তাৰ পিছত কৈ আছে যে দেচোন এতিয়া বাৰু কথা পাতো ইটস অলমোস্ট লাইক পইণ্টিং আ গান এট ইউ এণ্ড দেন আস্কিং ইউ যে নো আই এম জাষ্ট হিয়াৰ টু টক টু ইউ নাইচলি লেটছ টক দিছ আউট তেনেকৈ ক'লেও মই নিজে আপোনাৰ লগত যদি মই একমত নহয় মই নিজৰটো ক'বলৈ সাহস কৰিম নেকি যদি আপুনি মোৰ টেবুলৰ তলদি যদি গান এটা পইণ্ট কৰি থৈছে মোক ইটস অলমোস্ট লাইক দেট ইজন্ট ইট কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছে ডিপ্ল'মেটিক কনভাৰ্চেশ্যন এটা হ'বলৈ বিচাৰিছে কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম ইপিনে ইকনমিক চেংচনছ বহাই থৈ দিছে সেইটো অঁতৰাই দিয়া নাই কিন্তু So in that situation, what do we say this? The US is only dash trying to come to terms with the fact. Willingly করিও বিচাৰিছে তাৰমানে নিজে বিচাৰিছে এটো নিজে একমত হ'বলে নে are they grudgingly doing it যে মন নাই কিন্তু উপায় নাপাই পেলাই কৰিব লগা হৈছে কাৰণ all out war এখন হৈ যাব দিব নোৱাৰি এটো কথা লৈ পেলাই they have to be more diplomatic towards this issue. So হেতু হিচাপত হৈছে তো কি হ'ব grudgingly মানে কি নাজানো grudgingly মানে with a grudge with having grudge by having problems আছে মানে সেই বস্তুটোৰ লগত grudgingly I grudgingly went to the party তাৰ মানে মোৰ যাব একদমই মন আছিল কিন্তু মই উপায় নাপাই যাব লগা হ'ল grudgingly I had a grudge মই হেতু এটা grudge লৈ থাকিলো যে যাব লগা হ'ল তাৰ মানে মোৰ যাব মন নাছিলে কিন্তু মই উপায় নাপাই যাব লগা হ'ল তেওঁলোকৰ মন নাছিলে যে ডিপ্ল'মেটিক এটা সেটেলমেন্টত আহো তেওঁলোকে সেটেলমেন্ট কৰিবলৈ বিচৰাই নাছিলে কিন্তু উপায় নাপাই পেলাই যদি কৰিব লগা হৈছে তেতিয়া grudgingly বুলি কম দুলু মনে words কেটাত কি প্ৰবলেম পাইছে নেকি কোনটোত কেনেকৈ ফিল কৰিম একো নাই আপুনি চাই যাওক প্ৰেক্টিছটো আহি থাকিব আপোনাৰ তেতিয়া ভয় খাব নালাগে প্ৰেক্টিছত আপোনাৰ এনেকৈ লাগিব যে মই একো নাজানো নেকি মেবি বা কিবা বাট প্ৰেক্টিছৰ লগতে এইটো ইমপ্ৰুভ হৈ গৈ থাকিব So I can say for the time being that US is only grudgingly all right grudgingly they are coming to terms with মানে একো ভাল পোৱা নাই এইটো কথা লৈ পেলাই যে নিজে বিচৰা কামটো নহয় পেলাই অলপমান এডজাস্ট কৰিব লগা হৈছে বেলেগৰ লগত this thing they are not too happy about it they are only grudgingly trying to come to the fact that the nuclear weapons are not the dash of the parliament members of the security council nuclear weapons bilak je security council or permanent members or logot নাই control to হেতুৰ লগত তেওঁলোকে মানে কাম টু টাৰ্মস হ'ব লগা হৈছে দে হ্যাভ হেতু একসেপ্ট কৰিব লগা হৈছে আৰু হেতুৰ লগত বহুত হ্যাপি নহয় তেওঁলোক সো গ্ৰাজিংলি বুলি কৈছো আৰু come to terms with the fact that the nuclear weapons are not the dash of the permanent members dash mane ki hobo yate number 5 are not the threats creations properties monopoly possessions ki hobo তেনেহলে grudgingly hobo right yes grudgingly কোৱাটোই কাৰেক্ট হয় তাত grudgingly উপায় নাপাই পেলাই grudgingly
আৰু nuclear weapons are not the what of the security member or the permanent members of the security council কি হয় তেওঁলোকৰ threats নহয় তেওঁলোকৰ নিজে বনোৱা creations নহয় তেওঁলোকৰ property নহয় হেতু তেওঁলোকৰ monopoly নহয় হেতু তেওঁলোকৰ possession নহয় হেতু they don't have ownership rights over nuclear weapons do they security council or permanent member whole বুলি যে just because you are in the security council you are a permanent member আপোনাক nuclear weapons or মই position দি দিম নেকি বা property হিচাপে আপোনাক দি দিম নেকি বা আপোনাৰ হেতু monopoly থাকিব নেকি হেতুৰ ওপৰত no right তিনটা বস্তুৱে নহয় কিন্তু কোনটো কাৰেক্ট হ'ব creations to obviously নহয় nuclear weapon to security council মানুহে বনোৱা নাই scientist বিলাকে বনাইছে threats to হ'ব নোৱাৰে কাৰণ নিজৰ country nuclear weapon to security council মানুহৰ নিজৰ কাৰণে threat কিয় হ'ব it's a defense only right এটো নিজৰ country nuclear arsenal to নিজৰ country কাৰণে হেতু threat হৈ যাব নোৱাৰে পুতুককে generally বহুত দীঘলীয়া series of effects চাই পেলাই আহিব গলে তেতিয়া মেবি কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে but generally nuclear weapons of a country is not their own threat it is for their own defense monopoly কৈছে maximum monopoly rekha Moon, Priyanka, Shahid, Arnav, Shubho, Rahul, yes. Monopoly I think will be correct, right? বহুত উপায় না পাই পেলাই grudgingly তাৰমানে বহুত এটো মানিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা কথা হৈছে nuclear weapons are not the monopoly of the permanent members of the security council তেওঁলোকে অকলে ডিসিশন ল'ব নোৱাৰে এটোক লৈ কি কৰিবলগীয়া আছে nuclear weapons খিনিক লৈ পেলাই নিজৰে হক বা বেলেগ কান্ট্ৰিৰ হক all right it has to be a discussion it has to be a talk between various associated and bodies of interest all right next one to saw if they do not recognize India as a nuclear power then what is it that they are dash to what is it that they are dash to India actually nuclear power hisabe recognize nokore then what is it that they are dash to number 6 then what is it they are planning to what is it they are clinging to what is it they are pointing to what is it they are objecting to what is it they are prepared to right be very careful with this one it's all tricky hoy words keta sailo prepared objecting pointing clinging planning aru tarpisot two ase prepared to what is it they are prepared to buli ko rokhi jabo norno prepared to do ba kiba ta thakibo lage okol prepared to hole bhul hobo so etu option eneo bhul thaki gol okol a side birot prepared what is it they are objecting to pointing to clinging to planning to which one of these answers will be correct all right correct answer to cock I think words keta apnaloge etilage saise objecting pointing clinging planning akobor passage to sailo if they do not recognize India as a nuclear power then what is it they are dash to objecting koise maximum hai objecting koise rahule koise priyanka moon hima pratim moon yes so yes jodi etue kotha all this while they are talking about a nuclear issue kintu kotha tu hol jodi india nuclear powered country hisabe gonnoy nokore if they do not recognize India as a nuclear power jodi hetu hisabe gonnoy nokore then hole why are you objecting India testing nuclear weapons and things like that right why are you concerned about India having nuclear power because if you don't even consider India as a nuclear power then object koribole kothai nai no then what are you objecting to just because to likhise we can assume that ing kiba eta ase okay otherwise baki options ot besi bhabi thaklo kintu baki juntu eta option ase hetu ami eliminate koribo parisu because jano ing to hole he similar ke bohibo objecting to planning to but ene ami heri likhi dibo noaru da prepared to likhi thori dibo noaru prepared to do something kiba ta teneka ahibo lagibo all right yes so students apologe jodi other 247 or classes bur follow kore se apolog moi eta bostu koi ahisu je you know how important these live classes are
লাইভ ক্লাসেস আপোনালোকে যদি জয়েন কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রিপশন ক্লাসেস যদি জয়েন কৰা নাই আপোনালোকে you're probably missing out on a lot eto kom so you should be joining up in one of these live classes if you are a very serious candidate. All right, so live classes of আপোনালোকে কি কি পাব? What will you get in these courses? You get live plus recorded classes. All right, কেতিয়াবা লাইভ চাব নোৱাৰিলেও প্ৰবলেম নাই, ৰেকৰ্ডেড হিচাপে চাই ল'ব পাৰিব, লাইভ প্লাছ ৰেকৰ্ডেড হিচাপে থাকে। অলৰাইট, ইউ অলছ' গেট কমপ্লিট হেণ্ড হোল্ডিং ছাপৰ্ট হিয়াৰ, ইউ গেট ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যনছ। অলৰাইট, পূৰা ক্ৰিটিকেলি আপোনালোকৰ কাৰণে গোটেই চিলেবাছখন কভাৰ কৰি দিয়া হয়, পইণ্ট বাই পইণ্ট গোটেইখিনি। অলৰাইট, চ' আছাম টেট ৰেলৱে এক্সামিনেশ্যনছ এই গোটেইকেইটাৰ বাবে আমাৰ তাত বেটছ আছে। আছাম টেট এক্সামৰ বাবে এল পি ইউ পি লেভেলৰ গোটেইখিনি কোৰ্চেছ গোটেইখিনি সিলেবাস কভার হোৱাকে আমাৰ তাত ফেকাল্টি আছে এণ্ড গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে কভাৰ কৰা হ'ব। ৰেলৱে স্মাৰ্ট বেচ আছে ফৰ আৰ বি NTPC এণ্ড গ্ৰুপ ডি। চ' লোকেলত ভোকেল বুলি কোৱা হৈছে। লোকেলত ভোকেল মানে উই মেক চিয়'ৰ যে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিজৰ মাতৃভাষাত বেছিকৈ কৰোৱা হয়। চ' এছমিজ হিন্দী গোটেইবোৰ ইউজ কৰা হয়, ইংলিছ এছমিজ হিন্দী, ৰাইট। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে যোনটো আপোনাৰ লোকেল লেংগুৱেজ যোনটো আপোনাৰ কমফৰ্টেবল হয় লোকেলত ভোকেল হওঁ আমি। অলৰাইট, চ' ছেপ্টেম্বৰ 20 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে ৰেলৱে স্মাৰ্ট বেচ আৰু আছাম টেট এক্সামৰ বেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈছে 5 to 9 PM ছেপ্টেম্বৰ 15ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। অলৰাইট, you use any of these you join any of these subscription packs, don't forget to use my code Y577. okay, yes, SBI paid batch ahi ase, SBI and netfee JE or babe ahi ase. Alright, APDCL or babe ahi ase. Okay, so all major state level examinations guttegitar babe ADA 247 Northeast আপোনালোকৰ বাবে courses লৈ আহিছে। Okay, Y577 to more faculty code, don't forget to use this code, 17 to 18% flat discount পাই যাব if you use this code. All right, so this is the best code for you. SSC CGL বাবে হুডি আছিল ন তেতিয়া এজনে ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈছে SSC CGL টাৰ্গেট বেচ। চ' এইটো পৰীক্ষা আপোনালোকে যদি ক্ৰেক কৰিবলৈ সঁচাকৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইফ ইউ আৰ ৰিয়েলি চিৰিয়াছ এবাউট ক্ৰেকিং দিছ এক্সামিনেশ্যন, এই কোৰ্চটো মিছ নকৰিব, ডোণ্ট মিছ দিছ বেচ। বহুতে ভেলু ফৰ মানি প্ৰাইচতে গোটেইবোৰ কোৰ্চেছ এভেইলেবল আছে। চিমিলাৰলি APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচ ফৰ APSC প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ গোটেইখিনিৰ বাবে APSC প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ গোটেইখিনি কভাৰ হোৱাকৈ এটা কমপ্লিট ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন পেকেজ এটা আছে, SSC কমপ্লিট ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন পেকেজ এটা আছে। চ' ইউ জইন ইডাৰ ওৱান অফ দিজ উইচ এভাৰ ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ। অলৰাইট, and Y577 is my code, don't forget to use this code. Y577 will help you get the best prices for all of these products. Okay, all right, next one, number 6 to ami salo na, number 7 to ami salo, number 7 ot kuntu question dia asile. So number 7, India will not dash by their derecognizing the nuclear test. India will not dash by their derecognizing the nuclear test. তাৰমানে ৱেষ্টে যিমান বিচাৰে কৰিব পাৰিছে নাই একো নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট হোৱা নাই ইণ্ডিয়াৰ পিনৰ পৰা একো কৰিব পৰা নাই ইণ্ডিয়াই। অ'কে, বাট ইণ্ডিয়া উইল নট ডেছ। অ'কে, ইণ্ডিয়া উইল নট ডেছ, সেইটো কি হ'ব নম্বৰ 7? ইণ্ডিয়া উইল নট গেইন, ডিফাৰ, ফ্লাৰিছ, চাফাৰ, ডেভেলপ। Choose the correct answer from the various given options to the blank with number 7. Coming back, I hope you have registered the words gain, differ, flourish, suffer, develop. So yara ki hobo, India will not dash by the reorganizing of the nuclear test. Both sides can happily close eyes and agree to dash what has happened. তাৰমানে দুইটা পাৰ্টিয়ে চকু বন্ধ কৰি পেলাই মানি ললে হ'ল যে যিটো হ'ল এখন কিবা এটা তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিলে বাট হৈ যাব। India will not dash by the derecognizing the nuclear tests. I think the correct word here would be India will not suffer, or India will not, I don't think anything else will fit here.
India will not flourish এনেকা নহয় যে তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিলে কাৰণ ইণ্ডিয়া ফ্লাৰিছ নহব ইণ্ডিয়া ডিফাৰ নহব ইণ্ডিয়া গেইন নহব ইণ্ডিয়া ডেভেলপ নহব ইট উইল জাষ্ট বি ইণ্ডিয়া উইল নট সাফাৰ ৰাইট ইণ্ডিয়া সাফাৰ কৰাত নাই এট লিষ্ট জাষ্ট বিকজ US said যে তেওঁলোকে একো নিউক্লিয়াৰ ৱেপন্স টেষ্ট কৰিব পৰা নাই এণ্ড উই হেভ একচুৱেলি ডান so I think India will not suffer এনেকে যদি কওঁ India will not suffer by the derecognizing the nuclear test. Both sides can happily close. Etu bar moi yate suffer lisu. Will not suffer. All right. Yellow ink use koro. Yes, I think apologo answer to suffer ko ase Shahid, Priyanka, Deepak, Himapratim, Rahul. Right. India will not suffer by the derecognizing the nuclear tests. Both sides can happily close, number 8, close eyes and agree to dash what has happened. Number 8 to Silo. Both sides can close their eyes, both sides can close our eyes, both sides can close naked eyes, inward eyes, both eyes. Ki hobo? Pretty easy. This one is the easiest one. Good evening, Bipasha. Good evening. Welcome. Good evening and welcome. Rahul, Himapratim, Rekha, Priyanka, there. Shahid, Priyanka, yes, there. Alright, choose the correct answer from the given options. I think there will be correct, right? Both sides can choose to close their eyes, right? Their eyes. है ना? So number 9 पे आ जाओ, number 9 का देखो एक बार. Number 9 का देखो and agree to dash what has happened and agree to dash what has happened. Close their eyes and agree to dash what has happened. Number 9 के options देख लेते हैं and agree to imitate, undo, cherish, reiterate, ignore. Which one will be correct? And agree to dash what has happened. Close their eyes. This is the sentence. Close their eyes and agree to dash what has happened. Which will be correct? Reiterate. Lina Shri is saying reiterate. Shahid, Priyanka. Shahid, Priyanka, Rekha, Bipasha, Dhruva, ignore. Himapratim Moon. I'm going with the crowd. There won't be next time. Am I late? Yes, you are a little late. Almost an hour late. But yes, today is a 2 hours marathon, so amar another hour ase. We have another hour to go. Yes, ignore will be correct. So kujuri bondho korisu kiba eta matterot. If I have closed my eyes to a matter, that means I am ignoring that. Je moi sabo bisar nai kotha. Moi enekwa act kori bisar je moi dekhai pa nai bostu. Je moi dekhai na palu ki hol. Okay, that means I am choosing to ignore something. Both sides can close their eyes and ignore. There asile last blank to both sides can close their eyes there because both sides koise duita side nijor soku bondho kori lobo there buli kom he karne nijor soku bondho kori lobo aru mani lobo je ami eku dekha pona eku gom na palu ki hol. So both sides can close their eyes and agree to ignore what has happened. Je kiba eta je torko bitorko hol nuclear weapons ok loi pela hetu dekhiu nedekha bhau dhori loa hetu e peaceful option hobo hetu kotha koise. Okay, both sides can close their eyes. All right, and agree to
ignore what has happened, right? And agree to ignore what has happened. The fact that India is a sovereign nation entitled to take a decision beneficial for its own security has not been altered by the tests. All right? So, a tests puli koi pele mane nuclear testor kotha koise. Eto kotha koise nuclear test lua mane it's not that India is trying to attack someone. It's just that India is a sovereign nation. It can take decisions of its own security and eto bostu hodai thakibo. Beleg country eto kothat mane objection raise kori lab nai, because other countries are also doing the same thing for their own security. Final sentence: the US has come round to dash that India has some say in this matter. The US has come round to tamane US finally mani loise je India ro olopman kiba kobologi ase eto kotha ami nijor pinor price ami sanctions bohai dim kiba korim just because you tested nuclear weapons kintu teoloke nije kori thikibo paribo he bostu do, like these double standards won't work. So the US has come round to dash that India has some say in this matter. Number 10, the US has come round to expecting, suspecting, accepting, advocating, rejecting. Which one is correct? Finally, US jodi mani loise kiba eta bostu tamane ki expect korise, suspect korise, accept korise, advocate korise ba reject korise. Which one will be correct? Give the answer. In the meantime, let me drink some water here. Accepting, accept karna, right? Yes. I hope everyone knows the difference between these words, right? Expecting and accepting. Expecting means moi kiba eta bostu akha kori asu. Accepting means moi kiba eta bostu mani loisu. These are the two differences, right? Expect karna matlab main kisi cheez ko I'm in expectation of something. That means main ruka hua ko kuch hone wala hai, kuch aane wala hai. That is expectation. All right. Accepting is मैंने मान लिया है कि यही है, ठीक है? So US वालों ने मान लिया है. US has accepted. তেওঁলোকে মানি লৈছে যে India is also a sovereign country which can have its own say in the matter. তেওঁলোকে জোৰ কৰি থাকি লাভ নাই. Okay, the US has come round to accepting. ACCEPTING. ঠিক আছে? So এই গুটেটো I think solve হৈ গৈছে আমাৰ. This is the entire close test আমাৰ. Okay, this was the entire close test. All right. ঠিক আছে? We have solved it in entirety. Number 1, negotiations. Number 2, the matter, option C. Number 3, dasile floated, right? Tick kori disu. Number 3 was option E, floated. Number 4 was option C, grudgingly, right? Number 5 was option D, monopoly. Number 6 was no khotam hona hai. Khotam hona aro 1 ghonta jabo ase. Wait, I have multiple questions for you today. Aji bahut questions ase. 2 ghonta bahut ta questions hobo amar aji okol eta close test kori area nai to moi. Close test was just one type of questions. Okay, tate bahut keta questions ahe. Close test ot kebata question humai jay. Multiple fill in the blanks. Tar bahire aro beleg types of questions ase aji. Thoijo thor ahi ase. Right? Edut ki asile? Objecting asile, I believe, right? Option C, option B. And then number 7 or asile suffer was the right option, D. Number 8 or dare, close their eyes and asile nohoy jano, and agree to ignore what has happened, option E, right? Number 9 or number 10 or accepting, number C. Option C is the correct one. Okay everyone, that was the close test. So apnalok moi akobra koi disu, if you are serious about your preparation, if you are really planning to join some kind of course aru apnaloke bhabi ase kuntu course join koru, then moi janai disu TET or babe Assam TET exam LP UP etu eta course ase September 15th or just start hoise matro etu. You can join in now as well. And railway smart batch eta ase for RRB, NTPC and Group D examinations, right? This is going to start from September 28th very soon. Wi-Fi77 is my code. Don't forget to use this code. Wi-Fi77 code to nisoy ko use koribo. All right, this is my code Wi-Fi77. SSC CGL batch ase, APSC foundation batch ase. Also, banking or karne SBI batch eta beleg ke ahi ase aru netfi JE or karne eta beleg ke batch ahi ase. All right. APDCL or karne eta batch beleg ke ahi ase. All right, all of these batches will be going live very soon. Apnaloke app tour pura join koribo paribo all of these courses. All right, and all of these courses Wi-Fi77 code to use koribo napahoribo, because this code will give you the best discounted prices, 17 to 18% discount price above when you use my code Wi-Fi77. Y path साथ साथ मेरा code है, इसको याद कर लो, ठीक है ना?
वाईफाई 77 वाईपाथ 77 इसको फीड इन करोगे बाय करते वक्त परचेस करते वक्त तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा सही वाला ठीक है ना वाईफाई 77 कोड यूज करना मत भूलना ठीक है वाईफाई 77 बोल के रखता हूँ ठीक है चलो वाईफाई 77 ठीक है ना इसको याद रखो So number 11 now we are come to this para jumble इसको para jumble बोलते हैं जिसमें आपको एक complete paragraph दिया हुआ है लेकिन every sentence is in a wrong position paragraph is made up of sentences but the sentences here are not in the proper sequence you have been given 5 sentences A B C D and E okay number 11 पे देखो A B C D and E all right these are 5 sentences given to you and इनका arrangement गलत है इनका सही arrangement नीचे options में दिया हुआ है A B C D 4 options है इनमें से सही अरेंजमेंट जो है वो सिलेक्ट करो और बताओ मेरे को कि कौन सा सही होगा टेक अ रीड एंड गिव मी द करेक्ट वन व्यूअर्स देखिए इस आंसर इस क्वेश्चन को एंड इसका आंसर बताइए मेरे को कमेंट्स में आंसर चाहिए मेरे को इसका BECDA BECDA Beer start karo bicharise the bellicose Spartans sacrificed all the finer things in life for military expertise BECDA which is I think option A okay Beer bisot E likhe jao bicharise male children were examined at birth by the city council and those deemed too weak to become soldiers were left to die of exposure okay okay bellicose mane ki hoy kune kobo what is bellicose the bellicose Spartans jate apnalokor vocabulary eta word humai ase bellicose means what गलत हो गया होगा राहुल गलत क्यों हो गया होगा हर बारी में आंसर दे दिया क्या bellicose means what give me the answer bellicose का मतलब बताओ तो bellicose means what bellicose Spartans koise it was a word hoy which I would want you all to note down because this is not a word which is used in general parlance right so bellicose boli jeta koha hoy it means something which shows aggression all right aggressive something aggressive and something willing to fight all right something willing to fight all right so that is bellicose Spartans boli jeta koise it means the aggressive Spartans all right the ready to the ever ready to fight Spartans hedu ko bicharise all right okay having attitude no bellicose not exactly attitude it's not about attitude it's about the yes it's about one particular kind of attitude the attitude of being willing to fight all right that is the meaning okay so the bellicose Spartans sacrificed all the finer things in life for military expertise teoloke baki sob teolokor jiman luxuries pari asle sob sacrifice korisile just for military discipline just for military expertise to be good at warfare all right tar pisot ami jodi kobole aho this is a good opening statement moi kaliye koisilu whenever we have sentence rearrangement ba amar paragraph para jumbles thake your best bet is to find a good opening statement egita ketaman points koisu thik ase number 1 find a good opening statement all right if the opening statement is not good then there's no use of reading the options further so say for example ECADB to the option ase E process start karo male children were examined at birth by the city council what male children of who city council of which city what are we talking about all right eku idea nai suddenly yar pro start dilu this is not a good opening statement has to be good opening statement must be something which is introducing us to something for the first time like B is a good opening statement here isn't it the bellicose Spartans sacrificed all the finer things in life for military expertise it is giving us some new information and it is not vague
We understand we are talking about the Spartans. They were brave and they did what? They did all of this. They sacrificed this for that. All right. So, etu eta good opening statement hoy. So, we have to have good opening statement. Similarly, we should also have a good closing statement as well, right? Good opening statement, good closing statement at the same time. Final sentence to horai, it has to make good sense. All right. Closing statement etu sauk. Closing statement thik hobo ne nohobo. All right. Then also take a look at connectors. Jodi enekwa hoise je kisuman sentence, suppose say for example moi d pra jodi a leke ahibo bisarba, maybe moi b pra c leke jao bisarisu, like this example option c jitu ase b pra c leke goise, right? B to C, the bellicose Spartans sacrificed all the finer things in life for military expertise. Those fortunate enough to survive babyhood were taken away from their mothers at the age of 7 to undergo rigorous military training. All right. So eneke moi b pro c leke ahude, is it making sense or yate kiba jump hoazen lagise? That we have to see. Connectors bur correct hoise na nai, correctly sentences bur flow hoise na nai from one to the other. Is the previous sentence giving us a good foundation for the next one? Is the next sentence actually resolving what had been said in the previous statement? A bostu bilak sabo lagibo. All right, connectors or because sao. All right, some words are there like kisuman sentences thake, say for example does, or maybe therefore. Enekwa jodi sentences pai jay jot enekwa words ase, enekwa words jodi start hoise, then it's a guarantee je etu opening statement hobo noare. This has to come somewhere in the middle or towards the end, right? Karon ami does, therefore ebla kite use koru, hence enekwa words bla kite use koru jete yar agot kiba eta koi loisu nohoy jano tar pisot ko bisarisu hetu babe, hetur karone ba therefore we understand that tamane agore kiba koi thwa ase, tamane that these statements are not opening statements. This will come somewhere in between or towards the end. Okay, so ei bilak bostu sauk. Okay, option to jodi enekwa eta statement is a zero statement pohi sale apuni gom pai je it has started with words like hence, therefore. You will know that option is wrong karon opening statement hoboi nware ekita words edi thoka statements bu ketio, right? So take a look at these key points. All right, enekwa bostu bilak sai pela you can eliminate all the wrong options or correct option to leke apuni filter down koribo pare. Understand? So ei techniques bur use korok nohole apunar paragraphs or sentence rearrangement ot bahut time gusi jabo. Okay, Rahule pairing or kotha koise kali moi jetia porhai asulu ei pairing or kotha koisulu je kisuman sentence ot apuni enekwa dekhibo je etu sentence or next etu sentence leke gole he sense bone direct flow eta ase ei jitu mandatory pair jitu kotha koise Rahule ta mane kisuman sentences apuni pabo je c er pisot d ahiboi lagibo, or maybe e er pisot c ahiboi lagibo, or maybe a er pisot b ahiboi lagibo, titia he sense bone bostuto. So teneka jodi pair pai je hetu sauk, যেনেকে মই কালি কৈছিলো suppose আপুনি দেখিছে যে ই আৰু সি একেলগে যাবই লাগিব, ই আৰু সি বেলেগ বেলেগকে থাকিলে নহব, suppose ইয়াতে যেনেকে বেলেগ বেলেগ কি আছে এটো হলে নহব, পঢ়ি চাব নালাগে আৰু আপুনি যদি গম পাইছে সেন্টেন্সেস কেটা পঢ়িছে ই আৰু সি একেলগে এটাৰ পিছত এটা আহিব লাগিব, সি has to come right after e, মাজত একো বেলেগ স্টেটমেন্ট সোমাই দিব নোৱাৰে, তেনেহলে যত এনেকে ই আৰু সি একে ই দেন সি এটো অৰেঞ্জমেন্ট যদি নাই হেকিটা লগালগ এলিমিনেট কৰক, বাকি এইটোত আৰু এইটোত আছে এইকিটাৰ মাজত চাওক এইটো পটাপট এলিমিনেট কৰি দিও পেলে ই যদি দেখিছো ভাল ওপেনিং স্টেটমেন্ট হয় হেকিটা সেন্টেন্সেস এলিমিনেট কৰক, যে ই ইজ নট আ গুড ওপেনিং স্টেটমেন্ট তেনেহলে ই ডি স্টার্ট হোৱা কেটা বাদ দিছো এইটো থাকি গৈছে, এইটোত ই সি পেয়াৰটো আছে ই ডি স্টার্ট হোৱা নাই, তাৰ মানে এইটোৱে যি বাকি আছে এতিয়া এইটোৱে হোৱা চান্স আছে, এইটো পঢ়ি চাওক. Understand? Like this you can increase your speed in solving these sentence rearrangement questions. Understood? So it is not about solving thousands of questions jodi ekku apuni fundamental technique to bujino bage just solve kori goise, exam ot apuni 1000 ta questions practice kora he 1000 ta bhitor jodi dia nai eta jodi beleg question di dise you will get stuck. Kintu apuni jodi fundamentals to buji paise apuni just 10 ta question practice kori jaok hetu type or questions or, but you have a better chance je apuni solve kori paribo exam ot jena hok kyo, because apuni foundational level ot buji paise bostudu ki hoy. Okay, keneke solve koribo lage, what is the most efficient way to solve these questions. Okay, মিলাবলে টাইম লাগিছে ৰেখা একো নাই, এটো প্ৰেক্টিছৰ লগত আহিব. ওকে, মিলাবলে টাইম লাগিবলগীয়া একো নাই, মিলাবলে টাইম লাগিবলগীয়া একোৱেই নাই, আপোনালোকৰ মিলাব টাইম কেতিয়া লাগিব মই কৈ আছো, মিলাবলে টাইম লাগিব যদি আপুনি নিজাববীয়াকৈ আপুনি মাথা লগাব ট্ৰাই কৰে যে বেকাৰ মে মাথা क्यों घिसना है यार, why do you have to like पर के खुद से don't try to start कि maybe a पर start হব, options ত a দি start হৈছে নেকি কৰবাত, চাৰিটা এটা অপশন আছে এইকিটাৰ পৰা এটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব, ফাইনালি আনসাৰটো এইকিটাৰ হিচাপত চাও, ইয়াতে আপোনাক দুটাই অপশন দিছে, either you can start from b or you can start from e, এই দুটাই অপশন আছে. ওকে, ই পৰা স্টার্ট কৰি চাওক, male children were examined at birth by the city council. What male children, what city council? It is vague, so e di start কৰাটো ঠিক নহব, not a good opening statement. e di start হোৱা কেটা ক্যান্সেল কৰক, থাকি গৈছে অকল b di start হোৱা কেটা, b di start হোৱাটো কেটা চাওক, গম পাইছে opening statement মানে b এ হ'ব. The bellicose Spartans sacrificed all the finer things in life for military expertise. This is number 1.
This is fixed. এতিয়া বিৰ পৰা either you can go to E or বিৰ পৰা আপুনি C লৈকে যাব পাৰে এই দুটাৰ মাজত এটা চালে হল যোনটো কাৰেক্ট লাগিছে the bellicose Spartans sacrificed all the finer things in life for military expertise তাৰ পিছত যদি মই অপচন E লৈকে আহো which as per option A male children were examined at birth by the city council and those deemed too weak to become soldiers were left to die of exposure. Now it makes sense. Now it's not like they're bahut vague hoise. Now I know city council mane Spartans bilakor city council. Male children mane Spartans bilakor male children. All right. And then tar pisot C leke ahise. C leke jodi jao those fortunate enough to survive babyhood. Tar mane ei babies bilak je examine kori pelai weak bilakok ami moribole eri disile. তেওঁলোকক বাদ দি পেলাই জুনে হে বেবিহুড সার্ভাইভ কৰি গল তেওঁলোকৰ কথা কৈছে সো ইটস মেকিং আ কমপ্লিট ধুনিয়াকে সেন্স বনি গৈ আছে এটাৰ পিছত এটা কিন্তু মই যদি হেতু নকৰি পেলাই বিৰ পৰা সি লৈকে গলো হয় তেনেহলে বিৰ পৰা সি গলে এটা বস্তু চাওক বেলিকোস পাৰ্টেন্সৰ কথা কলো তাৰ পিছত ডোজ ফৰচুনেট এনাফ টু সার্ভাইভ বেবিহুডৰ কথা কলো বেবিহুড সার্ভাইভ কৰি আহি গল বেবিহুড সার্ভাইভ কৰি আহি যোৱা কেজনৰ কথা কৈ তাৰ পিছত আকৌ মই উল্টি গৈ পেলাই উভতি গৈ পেলাই বেবিজৰ কথা কোৱাৰ একো মিনিং নাই সো ই পিছলৈকে এৰি দিয়াটোৰ একো মিনিং নাই ই আগতে আহি তাৰ পিছত সি একেলগে যোৱাটো ভাল like Rahul has said that E and C is a mandatory pair যে বাচ্চা বিলাকৰ কথা কৈ লগালগ বাচ্চাৰ পৰা জুনে সার্ভাইভ কৰি গল বেবিহুড টু ইনফেন্ট স্টেজ টু জুনে সার্ভাইভ কৰি গল now they have to undergo rigorous training okay so this makes sense so এটা অপশন বাকি থাকিল that is option A so পটাপট উলাই গল দুটা তো মই পটাপট এলিমিনেট কৰিলো বাকি দুটাৰ মাজত জাস্ট কম্পেয়াৰ কৰি জাস্ট থাৰ্ড সেন্টেন্স লগে আপ টু দা থাৰ্ড সেন্টেন্স মই চাইছো গুটেটো চাবও যোৱা নাই তাৰ ভিতৰতে গম পাই গলো যে এইটোই কাৰেক্ট হ'ব এইটো ভুল সো মই গুটেখিনি লাষ্টলৈকে পঢ়িব লগা দৰকাৰে নাই understand so if you use a little bit of mane smartness here apuni bahut time bachabo paribo etia apuni last lage pohi nasalo you are guaranteed je eitue correct option hoy exam or apnor jodi time na thake hator apuni gute tor pohi sai thakibo na lage apuni jodi gom paise starting or duta ba tinta sentence hoy baki kita to eliminate hol eitue correct hobo tik kori gusi jaok next to leke you can take that much of risk in exam 20 minutes or timer sori thakibo SBI clerical SBI PO examination prelims 20 minutes you have to solve 30 questions of English যদি আপোনাৰ এনেকা লাগিছে যে 10টা কোৱেশ্চন বাকি আছে 20 মিনিট শুন হেকি হ'ব মই এতিয়ালৈকে 10টা কোৱেশ্চন বাকি আছে আৰু এনেকা সেন্টেন্স এৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন আহি গল আৰু যেটো বহুত টাইম কনজিউমিং হয় ডোন্ট ওয়েস্ট ইওর টাইম গুটে লাষ্টলৈকে পঢ়ি চাই বা নিজে এৰেঞ্জমেন্ট কৰি চাই অপশনস চাওক অপশনছত কি দিয়া আছে অপশনছত যি দিয়া আছে হেতুৰ হিচাপত সলভ কৰক এলিমিনেট কৰক যিবিলাক নহয় পটাপট এলিমিনেট কৰক আৰু প্ৰথম দুটা তিনটা সেন্টেন্সৰ ভিতৰতে আপুনি গমে পাই যাব কোনটো কাৰেক্ট হয় লাষ্টলৈকে পঢ়ি চাই টাইম ওয়েস্ট কৰিব দৰকাৰে নাই ওকে গট ইট অলপ টাইম লৈছো এটো কোৱেশ্চনত কিন্তু বুজাই দিছো বিকজ সেন্টেন্স এৰেঞ্জমেন্টৰ কনসেপ্টটো বুজক question solve কৰাটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় it's more important that you understand the concept behind these questions কেনেকে correctly solve কৰিব লাগে so এইটো sequence আমাৰ option A এইটো যদি পঢ়িছা গুটেটো এবাৰ পুতুকে পঢ়ি দিছো the bellicose Spartans sacrificed all the finer things in life for military expertise male children were examined at birth by the city council and those deemed too weak to become soldiers were left to die of exposure those fortunate enough to survive babyhood were taken away from their mothers at the age of 7 to undergo rigorous military training this military training or jetu kotha hoise etu consist korisile dhuniake flow eta boni ase dekhise ne this consisted mainly of beatings and deprivations of all kinds like going around barefoot in winter and worse starvation so that they would be forced to steal food to survive and finally if caught in the act of what stealing dhuniake sense boni goise agor sentence resolution di goise if caught in the act they were punished not for the crime but for allowing themselves to be caught another lash of the whip তাৰমানে তেওঁলোকক পানিশ এটো কাৰণে কৰা নাছিল যে সুৰ কৰি পেলাই ধৰা পৰিলে এটো কাৰণে হৈছিল যে ধৰা কিয় পৰিলি why didn't you do it smartly why weren't you stealthy about it understand how rigorous and how brutal their training was Spartans বিলাক হেকাৰণে এনে ইমান adapt নাছিলে ফাইটিংত it was because তেওঁলোকক এনেকে সৰুৰ পৰা এনেকে গঠন কৰি অনা হৈছিল they were the strongest of the strong right number 12 question number 12 take a read and give me the correct answer মই কোৱা টেকনিক্স কেটা ইউজ কৰক অপশনছত যাওক ডাইৰেক্ট অপশনছত যাওক অপশনছত আমাক কেটা মানে ওপেনিং স্টেটমেন্ট আছে ই ডি আৰু বি বাকি আপোনালোকে এ আৰু সি দি ওপেন কৰিব ট্ৰাই নকৰিব ডোন্ট ইভেন ট্ৰাই টু থিংক যে এইটো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট হ'ব নেকি ই বি আৰু ডি চাওক ই টু দুটা আছে দুইটা যদি আপোনাৰ লাগিছে যদি ই ইজ নট আ গুড ওপেনিং স্টেটমেন্ট দুইটা একেলগে এলিমিনেট কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত থাকি যাব অকল বি আৰু ডি দি স্টাৰ্ট কৰা স্টেটমেন্টছ কেটা তেনেকে চাওক পটাপট আৰু কিবা ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ বিচাৰি পাই নেকি চাওক যে এইটোৰ পিছত এইটো স্টেটমেন্ট আহিব লাগিব তেনেকা পেয়াৰ আছে নেকি হেকিটা সেন্টেন্সেস মানে হেকিটা অপশনস পিছলে ৰাখিব পাৰিব যদি হেট্ৰো সিকোয়েন্সত নাই তেনেহলে হেকিটা লগালগ এলিমিনেট কৰি দিব পাৰিব similarly to us option 8 so option A can obviously not be an opening statement right options to dia na hetu similarly has to come after something established something has been established already right
Options for right side lage. Abhijit. Chal, tolot diute kiya problem paise neki? Right jodi moi dibole ja bostu ki hobo? There will be very little space for the passage. See, jodi aneka dikhole sentences thake screen khon saog ebar. Right side right side jodi moi options dibole jao no tar mane moi ei passage or space to left leki push koribo lagibo. Ar left side kun ase? Left side moi asu. Hekane left side eta area edi su dekhise na there's a little space left out on the left side because my box, my camera is there. That is where I appear on the screen. Jodi all problem paise, should I move to the left a little? If I move maybe a little bit, maybe tetia apnaloke options keta thakta khai. A bit of my shoulder is covering some of the options at some points, I believe. দেখিছে অপশনস টা দেখা পাই আছে কিটাবা কিটাবা অলমান লৰচৰ কৰিলে সকে মুভ কভাৰ হৈ যায় ন I have tried to keep that space or maybe I'll try to make myself a little smaller. So yes, Parlia liked and entered a class 14. Thank you. Good job. हाँ बुझिছো हेतु कैमरा तो কাৰণে অলপ সব ঢাক খায় কেতিয়াবা গম পাইছো but here making the most out of whatever space is there on the screen. পঢ়ি দিছো এবাৰ বস্তুটো মই যদি চাবলৈ যা অপচন মই ডাইৰেক্টলি অপচনস কিটাৰ পৰা চাব বিচাৰিছো বস্তুটো অপচন ই পৰা স্টাৰ্ট যিকিটা হৈছে সেন্টেন্স ই পৰা যিকিটা স্টাৰ্ট হৈছে gender is certainly a contributor to social inequality but it does not act independently of class. It is a good opening statement, so I will not be able to eliminate these right now. Ekita itia eliminate kori dibo nwaru. Okay, this is a good opening statement, so ei duta rakhisu baki d aru b d start korisa ekita hoy neki. Okay, okay, so DA বা BE এই দুটাৰ কোনবা এটা let's see let's start with D আৰু তাৰপিছত A লৈকে গৈ চাও a congruence of class deprivation and gender discrimination can blight the lives of poorer women very severely. Similarly, turning to caste even though being lower caste is undoubtedly a congruence of class deprivation and gender discrimination এই দুটাৰ কম্বিনেশনৰ কথা কলে তাৰ পৰা similarly turning to caste I don't think it's a good sense bana nai bostutu right D পৰা A লৈকে যেটো jump মাৰিলে similarly koidle turning to caste মই just all about just caste কথা কৈছিলো হে class deprivation which is talking about caste already caste কথা কৈ similarly turning to caste কেনেকে hele ইমানটো তো কলো এইটো কথা তাৰপিছত কিয় মই similarly কব লগা হৈছে full stop the caste can kiba something মই কব পাৰিলো similarly কব দৰকাৰ নাছিলে so it's not flowing nicely হেতু কাৰণে মই এটো eliminate কৰিছো B ৰ পৰা যদি E লৈকে যাও এটো কেনেকৈ হ'ব চাও B opening statement হিসাবে কেনেকৈ belonging to a privileged class can help a woman to overcome many barriers that obstruct women from less thriving classes. All right, it's not a bad opening statement. B ৰ পৰা E লৈকে আহুচোন gender is certainly a contributor to social inequality but it does not act independently of class. এটো ভুল হৈ যাব কাৰণ B আৰু E let's see belonging to a privileged class. Okay, belonging to a privileged class yare class ৰ কথা কলে তাৰপিছত কলে যে privileged class এটা হলে তাৰ মানে অলপমান well off family belong কৰিলে a woman can overcome many barriers যেটো women from less thriving classes মানে এটা lower economic conditioner family পৰা হোৱা women এজনী যিবিলাক face কৰিব লাগে হেবিলাক problems face কৰিব লগিয়া নহয় so first we talked about class আৰু কলো যে gender ৰ যেটো discrimination থাকে হেতু privileged class or women face কৰিব না লাগে তাৰ পিছত আহি পেলাই কলো gender is certainly a contributor to social inequality but it does not act independently of class তাৰ পিছত ক্লাছৰ কথাটো আমি এস্টাবলিশ কৰিলো
But already class ৰ কথাটো কোৱা হৈ গ'ল option B, then why are we establishing this concept of class in newly in option E? So হেতু কাৰণে B ৰ পৰা E যোৱাটো sense নব, তাতকে better to E ৰ পৰা B লৈকে যাও, যে প্ৰথম E ৰ কথা class 2 ৰ কথা establish কৰক, then directly go and talk about how class how gender acts independently of class, হেতু explain কৰক. এটো যে ক'লে it does not act independently of class, explain how it does not act independently of class, because belonging to a privileged class can help a woman overcome barriers, etc. etc. Understand? So এই দুটা অপশন আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো, C আৰু D এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো, থাকি গল B আৰু A. অলৰাইট, E ৰ পৰা A গলে gender is certainly a contributor to social inequality but it does not act independently of class, তাৰ পৰা যদি A লৈকে যাও, similarly to sense নবনে ইয়াতে, right? Similarly turning to caste makes no sense. First you explain how it does not act independently of class, এটো যে establish কৰিলে এটো resolve কৰক, এটো explain কৰক, elaborate কৰক how. Okay, hetu bostu korise option sentence B, etue korise belonging how it acts does not act independent of class, because belonging to a privileged class can help a woman to overcome many barriers that obstruct women from less thriving classes. So E pro B leke joato correct hobo, tar piছত D leke jodi aho, a congruence tar mane a combination of class deprivation and gender discrimination can blight the lives of poor women very severely. Tar mane poor women are actually suffering from two sectors, both sectors, gender discrimination hoy because they are women, and class deprivation hoy because they are poor. So it's a multifaceted problem, both sides teloke problem face koribo loge hoy from both ends. Alright, so hetu kotha koise. Then option C leke jodi aho, it is the interactive presence of these two kinds of deprivation, tar mane duitare interaction of class deprivation and gender discrimination, being low class and being female, that massively impoverishes women from the less privileged classes. And finally we are ending with the statement A, similarly turning to caste. Okay, even though being lower caste is undoubtedly a separate cause of disparity, its impact is all the greater when the lower caste families also happen to be poor. Alright, so finally hetu statement hek koidu je similarly just like this class deprivation or gender discrimination, similarly caste or kotha leke jodi ho, caste to aru problem jodi if you are lower caste, মানে আপনার economically backward and you are also female gender and also you are belonging to a lower caste, তেতিয়া তো আরো এ ডাঙৰ problem, the impact is all the greater when the lower caste families also happen to be poor. Understood? বুজি পাইছে? So এটো এটা ধুনিয়া float গৈ আছে, so option B here will be correct. Option C কৈছিলে কিছু মানে দীপকে কৈছিলে option C ভুল হ'ব, so my Shri option B is correct. Yes. Okay. Okay, Mr. Ronnie, I got your message. Thank you. I like you too, Mr. Ronnie. All right. Number 13. This is now sentence rearrangement. Agor get a parajumble asle. Thik ase, this is the difference between parajumble or sentence rearrangement. Parajumbles you are given sentences to rearrange. Yata protectu yata is A B C D dise protectu eta sentence hoy, ekita correctly arrange koribo lage. Aru sentence rearrangement you have a sentence broken into parts, into phrases keta rearrange koribo lage. All right, but I think this is not even sentence rearrangement, is it? It is actually, sorry, sentence correction. Etu error dise, no error, etu error detection or hoy, error detect koribo dise. So give me the sentence part. Etu eta sentence ok bhogai dise into phrases and you are being asked kuntu option option A B C D kuntu option error ase, aru jodi error nai option E select kori dok, say je no error, koi dok je error nai. Deepak wrong hol, no problem, practice ote to bhul hobo, practice ot bhul kori tate to hikibo aru hikato monot rakhile hol okol. All right, this is where you learn. Shubha is going for option A, Moon is going for option A, Lina Shri is going for option A. Yes, if you will come to our house tomorrow, we shall play hide and seek together.
Yes, the mistake is actually here. If you will come kole bhul hoy. If you will come nohoy, if you come. Future kotha koiso aru possibility koiso jodi oha kai leke apuni ahe apuni nohoy hide and seek jodi koise to bachchai hobo sage luka phaku khela kotha koi ase kali jodi tumi oha amar ghorle tene hole ami luka phaku khelim hetu kotha koi ase, right? If you will come to our house tomorrow, we shall play hide and seek together. So if you will come nohoy, if you come. If there is if for logot you don't say will. If you will do this, you just say if you do this. Etu jodi hoy then etu hobo. Thik ase? Jodi eneko hoy then te etu hobo. If you come. All right, that is correct. Yes, Ferdin. If you come boli kole hoy jay. Okay? There won't be next time. Just going with the crowd here. Why just going with the crowd? Nijor answer to nidiye kyo? Alright, the next one. The cruel sister made her little brother to cry as he tore her dress while playing, or no error. Ki ko bisaribo. The cruel sister made her little brothers to cry as he tore her dress while playing. Option C, to cry as he tore. Yes, option C hobo. Yes, to cry, Priyanka. Yes, correct. The problem here is where the cruel sister made her little brother to cry. Karbak apuni to cry no cry. You make someone cry. The cruel sister made her little brother cry. Just cry boli kole hol. So to cry kobo dokar na thake. So the option is correct. Option is option C. Karon yate bhul tu ase. To nilikhile hoy. The cruel sister made her little brother cry. Okay. সৰু ভাইকে বাইকৰ কাপোৰজোৰ ফালি দিলে খেলি থাকোতে হেতু কাৰণে তাই বহুত নিষ্ঠুৰতাই দি তা কন্দুৱাই দিলে অলৰাইট ঠিক আছে টু ক্ৰাই এজ হি টোৰ টু ক্ৰাই লিখি টু লিখিব না লাগে দ্যাট ইজ দ্য মিস্টেক देयर ৰাইট সো এৰৰটো তাতে আছে সো ষ্টুডেন্টস ইয়েস আকৌ কৈছো ইফ ইউ আৰ সিৰিয়াস about preparation you want to join any of the batches these batches are now live. You can join these batches. Make sure you don't miss out on this opportunity because exams are knocking at the door. Assam TET batch eta ase, Railway Smart batch eta ase, RB NTPC Group D, aru also SSC CGL or batch eta start hobo goi ase 30 tarikor pora September 30th pora start hobo goi ase. Thik ase etu mahor hekhot 30 tarikor pora start hoi jabo SSC CGL or batch 2. APSC Foundation batch timode start hoise. APSC Foundation classes soli ase. Prelims mains interview gute gitar babe apunar complete preparation korwa hobo. Okay, Y577 is my code. A code to use kori pele apnaloke join koribo. Y577 a code to napahoribo 17 to 18% discount kori pele apnalokor best prices ot available korwa hobo gute classes bur. Y577 code to matro apnaloke use koribo lage. Y577 y path sat sat thik hai na. Number 16, choose the word most similar in meaning to the given word. That is ki hoy ki question sudi se etu ki hor question hoy. This is a question for synonyms. Synonym bisarise tar mane choose the word most similar in meaning mane ki eke meaning or word samarthok shobd tar mane synonym bisarise. Condescend is the word. Condescend is the given word. Condescend is the given word. Karba condescend kora mane ki hoy? To talk in a condescending tone mane ki? Answer to the live chat. Waiting for your answer. बताओ रे क्या है आंसर. व्यूअर्स आप लोग भी सोच लिया आंसर क्या होगा. कॉन्डिसेंट का ऑप्शन तो देके रखे हैं. Condescend means blame. There won't be next time is going for blame. Option A. Deepak is going for A. Blame. Condescend. Dulmoni Chutia is going for A. Blame. Blame. All right. Answers are coming in for blame. Okay.
आप लोग अपने से आंसर देते हो निजा भबियाকৈ आंसरবোৰ দিয়ে নে কোনোবা এজন দুজনে দিলে কাৰণে সবে বাকি সবে একেটা আনসাৰ কৰি গৈ থাকে চ্যাটত ককচোন মোক Linashri is going for option D Ferdin is going for option D বাকি সবকে মানে হুডিও বিচাৰিছো আপোনালোকে চ্যাটত যেটো আনসাৰ কোনবাই দিয়া দেখিলে হেতুকে দি যায় নে নিজে ভাবি চাই কোনটো আনসাৰ হ'ব Do you think for yourself or are you like sheep ভেড়া ছাগলী বিলাকে যেনেকে এটা জোন পিনে যায় বাকি কেটো হেপিনে গুছি যায় ভেড়া নবনিব দে মানুহ হয় মানুহৰ নিচিনাকে মগজ পাইছে মানুহৰ মগজ এটা পাইছে মানুহৰ নিচিনাকে ভাইব মানুহৰ নিচিনাকৈ চলিব ভেড়াৰ নিচিনাকে ভেড়াবোৰ জোন পিনে যায় বাকিবোৰ হেপিনে গুছি তেনেকে গুছি না যাব কোনবা এজন মানুহে কিবা এটা আনসাৰ দিছে বুলি আপুনিও হেতু আনসাৰ দিব লাগিব তেনেকে কথা নাই ভাবি চাওক আনসাৰটো ৰেখা গগৈ মিনিংটো না জানে ওকে মিনিংটোৱে লাগে ইয়াতে হেতুৱেটো ভোকাবুলাৰি কথা মিনিং না জানিলে নহব মিনিংটো জানিব লাগিব কমপ্লিট মিনিংটো পারফেক্ট সলিডলি না জানিলে এটলিস্ট আইডিয়াটা থাকিব লাগিব কি হয় কন্ডিশন বুলি যেতিয়া ক ন কন্ডিশন বুলি ক তাৰ মানে টু এক্ট সুপিৰিয়ৰ হয় অপশন ইজ কারেক্ট আনসার ইজ অপশন ডি নট অপশন এ কন্ডিশন মানে ব্লেম কৰা নহয় কন্ডিশন মানে টু এক্ট সুপিৰিয়ৰ টু টক টু সামওয়ান ইন আ কন্ডিসেন্ডিং টোন মই যদি এনেকে ক হি ওয়াজ টকিং টু মি নাজানাটো নকয় ৰেখা ঠিকে আছে এক্সামত কিন্তু এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপুনি যদি একেবাৰে নাজানে শিওর নহয় আনসার কৰি দিব ভুল হে নেগেটিভ মার্কিং হে কৰিব কিন্তু SBI প্ৰিলিমছৰ জানে ন SBI এক্সামছত কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং আছে দে 0.25 that is quarter marks কাটিব নেগেটিভ মার্কিং আছে নাজানাকে ভুলকে টিক কৰি থৈব হেতু কাৰণে আপোনাৰ মার্কস হ'ব তাৰছত হেতু কাৰণে বাকি বুলি আপুনি ইংলিশৰ 30 কোৱেশ্চনছৰ আপোনাৰ 22টা আপুনি ভালকে কৰিছে কারেক্টলি আপুনি জানে বাকি 8টা আপুনি শিওর নাছিলে হেকিটাও বুলি কিবা কিবি টিক কৰিলে 8 into 0.25 কে কৰি চাওকচোন আপোনাৰ সাইডা কোৱেশ্চন 2 মাৰ্ক আপোনাৰ এনে কাটা যাব সো আপোনাৰ যদি 22 কাট অফ আছিল আপুনি 22 হিট কৰিছিলে বাট আপোনাৰ হে 2 মাৰ্ক কাটা গৈ 20 হৈ গল আপোনাৰ সেকশন 2 কাট অফ তো নাহিলে বুলে so this is a very possible scenario so make sure you don't go around taking here and there nonsense answers din ahibo all right harsh hobole kwa nai মই কথাটো কিন্তু it's a fact you give nonsense answers in these examinations with negative marking ase and you will end up with nonsense marks all right বুজি পাইছে না he was talking to me in a condescending tone This means what? This means that he was being very rude. Rude in a way he was acting superior to me. He was acting superior to me. All right. তাৰ মানে মোৰ ওপৰত অলপমান বস টাইপ এক্ট কৰি মোৰ ওপৰত বস নিচিনা এক্ট কৰি পেলাই তেওঁ এডু মোৰ লগত কথা পাতি আছিল he was almost acting like he is my boss all right even though he is not so he was talking to me in a condescending tone মোক অলপমান মানে টল পেলাই কথা কৈ আছিল all right that is said to be condescending condescend কৰা কাৰবাক তাৰ মানে you are acting superior to someone okay কাৰবাক condescend কৰিছে you are being condescending towards someone that means you are acting superior to someone কাৰবাক আপোনাৰ inferior হিচাপে ট্ৰিট কৰি আছে আৰু নিজে superior হিচাপে এক্ট কৰি আছে that is condescending all right বুজি পাইছে so correct answer here similar meaning word or synonym will be to act superior that is to condescend all right next one anachronistic anachronistic বুলি কলে কি বুজিম what is another correct synonym for the word anachronistic chronology chrona ebilak these are all related to time chron 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 word to us no this is a root word chrona this relates to time all right chronology of things tar mane time wise ami arrange kore keneko hobo all of this which will be the correct synonym for this one
So yate eko enekwa proper synonym boli jodi moi kobole jao in the given options only exact synonym to nai anachronistic boli jodi ko ana means out of time anachronic mane out of time chrono means time ana here means out of time ta mane something which is not in the right position in time. So for example azir date jodi moi bell bottom pants pindi pela aho, it will be an anachronistic fashion trend because it will be not even trend, it will be an anachronistic fashion statement karon azir not bell bottom pants nosole jot he tolot goi pele pant bur fuli thakisile Elvis Presley hore jiblak pindisile, right? So ei bostu bilak some things which are out of their actual period of time, jundu period of time e bilak bostu actually asile, that is those are called anachronistic. All right, I mean not belonging to the correct period of time. All right, azir date jodi moi he je telephone keta je enake ghurai dial korisile, those dialing phones telephones ot landline phones bilak jodi enake ghurabo lagisile number bilak 1 to dhori enake ghurai dibo lage 3 to dhori enake ghurai dibo lage. All right, those are anachronistic things. All right, ramane jibilak they have become outdated, they have become obsolete. All right, kintu yate jodi sabole jao exact jehetu amar word to nai, we can go for one which is related to time, which is eternal, because this is kind of in that sense je kiba eta bostu out of time gusi gol mane now you cannot say je etu etia leke he solibo tetia leke he solibo, it has become eternal je manuhor mind or etu thaki gol eta time ot asile etia bisari na pai, it has become eternal, its name is eternal, people remember it now out of fond memories. All right, so baki bilak forceful powerful dangerous e bilak time or logot nahe, time or logot related no hoy, eternal somehow at least relates to time. Forceful, powerful, dangerous, these don't even relate to time in any way. An anachronistic word is about time. Krona word to ase, root word to ase. All right, starting ode korislu je krona means time. Etu bostu hikane koisilu so that you can at least make the sense je etu time or logot somehow related hobo. Buzi paise ne? Okay, next one is lionize. Lionize something or lionize something. Etu ki hobo? To lionize someone. Footballers nowadays are lionized by the youth. Footballers are lionized by the youth means what? Rashmi and Ferdin are going for idolize. Rashmi, Ferdin, Moon going for idolize. Lionize kora karbak, lionize kora mane ki? Idolize kora? To lionize someone is to idolize someone. Yes, mostly enake ko footballers nowadays are lionized by the youth. Ta mane footballers bilakok bahut idolize kore, telokok bahut celebrities hisabe sai, telokok bahut inspiration hisabe sai. So yes, lionize kora ta mane lions are what? Lions are the kings of the jungle, no hoy jano telokok teneke swa hoy. So telokok kings hisabe swa hoy, they are idolized. All right, lionize kora someone, to idolize someone. Yes, bonus mitai koise to give respect. Yes, hetu bostu respect dia, telokok adore kora, telokok icons hisabe mana, telokok idols hisabe swa, telokok follow kora, telokor work ethics, telokor principles bur follow kora. You are idolizing someone, you have become a fan of someone, you have idolized them, you are lionizing them. All right, celebrity. All right, yes, celebrity boli kole ami Rahul Kopra, you celebrate that person, right? Okay, okay. Now this is a certain type of question which is common in these banking examinations. In each of the following questions there is a certain relationship between the two given words on one side and one word is given on the other side, while another word is to be found from the given alternatives having the same relation with this word as the words given of the given pair. Okay, of the given pair, pair word to korpo hele, the given pair hole hol. Choose the correct alternative. So amake get a genuine is to authentic as mirage is to. Etu apologe paise no reasoning or pabo sage maths or pabo. Etu ratio proportion enege likhe 1:2 as 3:, something enege tasot ami question mark di dibo, right? Pohute enege pohu this is to this as this is to this. So genuine is to authentic. Genuine or authentic are synonyms, that is tamane relationship to synonym or bujaise. As mirage word to synonym eta lage tamane mirage word or synonym. Similarly ei does here synonym relationship ase, ei does synonym relationship ote ami kobo laibo kotha to. Genuine is to authentic as mirage is to what?
Mirage বুলি ক'লে কি বুজো? What does Mirage mean? Assassin's Creed or এটা নতুন গেম আহি আছে Mirage বুলি, the next installation after Assassin's Creed Valhalla, এবাৰ Assassin's Creed Mirage আহিবলৈ আছে. So Mirage means what? Mirage means illusion, reflection. Fordin is saying reflection. There won't be next time. Navojit, Rashmi saying illusion. Fordin ako illusion hai kole. Shahid, Bipasha, Priyanka, Linashri, Dhruva, illusion. Okay. हाँ, illusion बोल सकते हैं. सही होगा. Mirage, देखो genuine मतलब authentic होता है. Genuine means authentic or real, right? This is तार माने synonym relationship होता है. This is in a synonym relationship. तार माने मोगे synonym relationship होने लगे. Mirage is also synonymous to what? हेतु बिचारी से तार माने. Mirage is synonymous. Mirage बोली से क्या को? It means एने कोई बस्तु से तो असलोटे ना है किंतु थकाजन लगी से देखा थकाजन लगी से. That is a illusion. माया बिट्टा बस्तु है ता. ठीक है से? तार माने reflection न हो, hideout न हो, image न हो. Reflection माने तो अमर reflection जो तो हमें आईना देखा पाओ. Hideout means এনেকুৱা জায়গা এটা যোনটো আমি লুকাবলৈ ইউজ কৰো. Image means ছবি এটা. এই সব বস্তু নহয় illusion, তাৰ মানে মায়াবী বস্তু এটা. ওকে, মিৰাজ এটা. All right, and illusion. All right, option আছে, option হল এইটো illusion. All right, oh illusion, you are saying হেৰিটো দেখা পোৱা নাই নেকি? Options কেইটা দেখা পোৱা নাই. Side হৈ দিছো মই. अब दिख रहा है? Image, last option is image. मैं आटोई दिसो. अब दिख रहा है? मैं एकदम साइड हो गया. दिख रहा है क्या अभी? रिफ्लेक्शन, हाइडआउट, इल्यूजन एंड इमेज. अब दिख रहा है ना? ओके, दिख गया. सही आंसर इल्यूजन होगा. ठीक है ना? नंबर 20. Pantry is to store as scullery is to what? Pantry is to store as scullery is to what? Scullery word to মই আগতে পঢ়াইছো আপোনালোকক under one word substitutions. Pantry বুলি ক'লে আমি বুজো store room এটাৰ নিচিনা, and if pantry to আমি store room ৰ নিচিনাকে বুলি ক'ব পাৰো, তেনেহলে scullery means what? Pantry বুলি ক'লে কি বুজো? Pantry means এনেকুৱা এটা জায়গা য'ত আমি এটা সৰু জায়গা এটা আপোনালোকে দেখিছে না অফিস স্পেস বিলাকৰ সাইডৰ এটা পেন্ট্ৰি এৰিয়া বুলি থাকে, জেনেৰেলি দোকান সুকানটো থাকে. ইটস আ স্মল ৰুম য'ত আপোনাৰ ক্লোজেটস পাতি থাকে, ৰাইট? তাতে কি থাকে? তাতে আপোনাৰ খোৱা বস্তু, সাৰ্ভিস পিপল বিলাকৰ খোৱা বস্তু, আপোনাৰ বাসন বৰ্তনবোৰ থাকে, ৰাইট? ষ্ট'ৰ ৰুম টাইপৰ. পেন্ট্ৰি ইজ টু ষ্ট'ৰ, ইজ এজ স্কালাৰী ইজ টু পেন্ট্ৰি যদি ষ্ট'ৰ কৰা হয়, স্কালাৰীত কি কৰা হয়? আগৰ কোৱেশ্চনটো এইপিনে গ'লেহে দেখা পালে হয় নেকি? মই এইপিনে আহি দিছোঁ. এতিয়া দেখা পাইছে না? অপশ্যনছ কেইটা আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ. ৰিফ্লেকশ্যন, হাইডআউট, ইলিউজন, ইমেজ. ৰিফ্লেকশ্যন, হাইডআউট, ইলিউজন, ইমেজ. दिख रहा है? Reflection, hideout, illusion, image, these were the options and illusion was the right answer. ठीक है? Pantry is to store. Pantry to আমি store কৰিবলৈ use কৰো. Then scullery to কিহৰ কাৰণে use কৰো? Yes, scullery is a kitchen kind of place. Scullery বুলি ক'লে generally kitchen বুলি ক'ব পাৰো, কিন্তু main কামটো কি scullery? বাচন ধোৱা. Pantry main কামটো কি? বাচন store কৰা. Scullery main কামটো কি? To wash. তো option D to correct হ'ব, not option B. বুজি পাইছে নে? Pantry যদি মই ক'লো হয় pantry is store room. Store room বুলি যদি ক'লো হয় তেতিয়া মই ক'লো হয় scullery is to kitchen. কাৰণ pantry to store room বুলি কোৱা হৈছে, তাৰ মানে synonym word এটা ইউজ কৰিছে. কিন্তু ইয়াতে actually synonymত কিয় বেছি কি ইউজ কৰিলে মই হেতুৱে চালো অলপ পিছত যে pantry to কৈছে store বুলি, তাৰ মানে pantry use to কৈছে. The relationship here is not about the synonym, here is about the use. Pantry কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে? store কৰিবলে. Scullery কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে? To wash utensils. बुझी पाइसे ने बस्तुটো? समझ में आ रहा है? Got it?
ठीक है ना, समझ गए बात को. कुक नहीं होगा स्कलरी में, हम कुकिंग नहीं करते. किचन में एक्चुअली कुकिंग होता है. स्कलरी इज स्लाइटली डिफरेंट, इट इज लाइक अ किचन बट हियर इट इज द पार्ट ऑफ द किचन वेयर मोस्ट ऑफ द वॉशिंग इज डन, जहाँ पे यूटेंसिल्स का वॉशिंग ज्यादा चलता है. डर्टी वॉशिंग एंड जितना भी डर्टी यूटेंसिल्स वगैरह है वो वॉश किया जाता है एट द स्कलरी. ऑलराइट, गॉट इट स्टूडेंट्स. আকৌ এবাৰ কৈছোঁ Wi-Fi 77 কোডটো এইটো মনত পেলাই দি আছোঁ মাজে মাজে, so that আপোনালোকে those of you who are watching for the first time video, আপোনালোকে Ada 247 North Eastৰ ভিডিও আগতে চোৱা নাই, don't know about the subscription packs. বহুতে আপোনালোকে যোনে আগৰ পৰা ভিউ কৰিছে আপোনালোকে জানে, আপোনালোকৰ কাৰণে চাগে it's not a big deal এইটো বস্তু, but নতুন ভিউয়াৰ্স যোনে যোনে চাই আছে Ada 247 North Eastৰ এই গোটেইবোৰ সাবস্ক্ৰিপশন কোর্সেস আছে. You can join any of these courses that you are preparing for, whichever exam you are preparing for. টেটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, টেটৰ কোর্স আছে. RRB NTPC and Group D for railway examination. You can join these courses. Full complete course কি কি থাকিব আপুনি মোক সুধিব পাৰে যে স্যাৰ কোর্সত কিনো বেনিফিট পাম. The benefit here is you will get live plus recorded classes. Live যদি আপুনি জয়েন কৰিবলৈ সময় নাপায় কেতিয়াবা, you can watch these videos which will be available to you 24/7 recorded. All right, complete faculty লগত আপোনালোকৰ constant connection থাকিব. You can ask doubts anytime, get your doubts clarified. All right, you will get study material, you will get content which is very meticulously prepared for you so that you can crack these examinations. Tetra batch apni tetra karone meticulously crafted content pabo. Railway similarly meticulously crafted content for railway. All right, classes bilakot apnalokor complete fundamental levels of to technical level to ekdom question paper solving le sob korwa hobo, plus any doubts you have, live doubt clearing 24/7 with the faculty. All right, so ei gutebur features jor apnalokor hand to hand support dia hobo, hand holding support dia hobo, gutei kini available ase. Similarly SSC CGL batch ahi ase 3 September pora, APSC batch itimodhe soli ase. So Wi-Fi 77 code to use korobo, ekibar na pahoribo. Wi-Fi 77 code to kyo koi asu, this will give you directly 17 to 18% discount. All right, ঠিক আছে নে? This is the best price for any of these courses, the best discounted price for any of these courses. All right, number 21, choose the correct meaning of the given idiom. Final questions azir karone, these are about idioms. Banking on bahut important hoy, idioms or questions ahi jay bahut bar. Pick to pieces, to pick something to pieces mane ki? Deepak, first viewer today, aji first time view korise, welcome to the sessions. I hope you are having a good time, hikibo pai ase. আজি মোৰ first 2-hour session হয়, by the way, so you have joined in my first 2-hour marathon session, so welcome. So pick to pieces বুলি ক'লে কি বুজো? To pick someone to pieces. Pick বুলিও কয়, pull বুলিও কয়, pull to pieces, pick to pieces. Option C, select what you need, select only what you need. Soumyashri is also going for that, select only what you need. Tar mane pick only that what you need. Hetu bostu select korise, hetu pick korise. Deepak is also going for option C. Okay, pick to pieces. Yes, Moon also going for option C. ठीक है. Navajit also going for option C. सारे लोग एक दूसरे को फॉलो करके गलत आंसर देते रहोगे, है ना? यही करना है बस, राइट? बस दूसरों को फॉलो करो और गलत आंसर देते जाओ, है ना? ফুল আনসাৰটো এজনে দিলে সবে ফুল আনসাৰটো দিব, তেওঁ কিবা এটা ভাবি পেলাই ক'লে হেতু নাই, আমিও তেওঁ ক'লে কাৰণে আমিও কৈ যাম আৰু, হয়নে নহয়? ডি ক'ব, ডিটো ভুল. সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ টু এনালাইজ ক্ৰিটিকেলি. কিবা এটা বস্তুক আপুনি এনালাইজ কৰি আছে, অলৰাইট, ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিছে. সো এই বস্তুটোক আমি কওঁ টু পিক টু পিসেস. এনালাইজ ক্ৰিটিকেলি মানে কি, আপুনি কাৰবাৰ যদি অকল ভুল ওলাই আছে, ঠিক আছে, যে এইটো ভুল হেতু ভুল, আমুকৰ এইটো ভুল আছিলে হেতু ভুল আছিলে, দিজ আৰ কল্ড, আপুনি ইউ আৰ পিকিং সামওয়ান টু পিসেস. ইউ ক্যান অলসো সে টু পুল সামওয়ান টু পিসেস, পিক কক বা পুল কক. অলৰাইট, আৰু এটা এইটো মই এনেকৈ শিকাইছিলো, which was to pick holes in something. ঠিক আছে, to pick holes in something. To pick to pieces, তাৰমানে কাৰবাক আমি এনালাইজ কৰিছো বহুত ক্ৰিটিকেলি. সে ফৰ এক্সাম্পল মই এনেকৈ যদি কওঁ, after the game was over, the coaches picked his performance to pieces. তাৰমানে
খেলখন শেষ হোৱাৰ পিছত প্লেয়াৰজনে যেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিলে সেইটোৰ বিষয়ে বহুত ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰি এইটো ভুল হৈছিলে এইটোত অলপ বেটাৰ হ'ব পাৰিলে হয় সেইটো ফৰ্ম অলপ বেটাৰ হ'ব পাৰিলে হয় এইটো মমেণ্টত এইটো কৰিব লাগিছিলে এইবিলাক কৰিছে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিছে বহুত বিশ্লেষণ এটা দিছে ডেট ইজ দ্য কোচ পিকড হিম টু পিচেছ ডেট ইজ ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিলে অ'কে হা চবেই কপি কৰি দিছে চবেই ভুল আনচাৰ দি গৈছে কোনোবা এজনে চি ক'লে চিয়ে আহি আছে তাৰপিছত বৰষুণ কৰি দিছে একদম চিৰ চেটত ৰাইট ऐसे नहीं चलेगा रे अपने से आंसर बताओ गलती भी करे हो ना अपनी से गलती करो कि मैं भूल आंसर दिसो मैं बी को বিচাৰিছো হাজাৰটা মানুহ সি কৈছে মই ভুলে কৈছো লাগে মই বি কৈ আছো কিন্তু হেতু মোৰ নিজৰ মাথা ৰাহা আনসাৰ হয় হেতু এনেকা নহয় যে সবে সি ক'লে মই সি লিখি দিলো সবে এ ক'লে এক্সামত পাৰিব নেকি হেতু এক্সামত আপুনি পাৰিব আপোনাক যেটা কিউবিকেলত বহাই দিব SBI ক্লাৰ্কিকেল এক্সাম দিবলৈ গ'লে আপুনি সাইডৰ মানুহজনৰ কম্পিউটাৰটো চাব পাৰিব তেওঁ কি টাইপ কৰিছে তাৰ পিছত আপুনি হেতু টাইপ কৰিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে ন নিজৰ মগজটো এটো চলাব লাগিব তেতিয়া তে প্ৰেক্টিছত এটো কৰি কি লাভ মই এটা মাৰ্কস দি আছো নেকি আপোনাক মই মাৰ্কস দিয়া নাই ন মই আপোনালোকক জাস্ট প্ৰেক্টিছ কৰাইছো প্ৰেক্টিছত ভুল কৰক প্ৰবলেম নাই ইয়াতে আপোনালোকে সবে এটা আনসাৰ দিলে কাৰণে মই কিবা এটা টাইপ কৰি দিব লাগে ABCD কিবোৰ্ডখনত আছে বুলি টাইপ কৰিবলৈ হেনেকা কথা নহয় তো ওকে নবজিত কপি কৰিব পাৰিব কিন্তু एग्जामत गई নোৱাৰিব আৰু তাৰ পিছত হেতু হ্যাবিটে কাম নিদিব ओके दिमाग को भगाओ थोड़ा सा ब्रेन में इतने सारे सेल्स है ना थोड़ा सा उसको वहां पे सिनेप्सिस को भागने दो वहां पे नर्व एंडिंग्स को थोड़ा सा चार्ज अप होने दो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने दो दिमाग में थोड़ा ठीक है ना राइट curry favor to curry favor from someone মানে কি to curry favor এটোৰ মিনিং টু কক মোক curry favor someone likes to curry favor from their bosses let's say I don't like my coworker because they like to curry favor from the bosses tar mane ki attract attention all right Leenashri is going with C Dhruba is going with C Moon is going with A Anamika is going with C Vipasha is going with A being motivated going with C there won't be next time going with A being motivated attack নহয় attract আকৰ্ষিত কৰা attention আকৰ্ষিত কৰা yes SBI level is tough হেকাৰণে এইবিলাক questions অলপ দেখিছেনে লেভেলটো অলপ curry favor এইবিলাক আমি generally idioms নাপাও DRE levelত পোৱা নাছিলো এইবিলাক SBI levelত কিন্তু আহি আছে এনেকা বস্তুবোৰ SBI levelত ইভেন যদি দেখিছে প্যাসেজ টু যেটো আসলে ক্লোজ টেষ্ট ইট वाज অফ আ হায়াৰ লেভেল নিউক্লিয়াৰ ওয়েপনছৰ ডিসকাশনছৰ কথা লাগে গৈ তেনেকা প্যাসেজ দিছে ইজি প্যাসেজ দিয়া নাই আৰু অলপ দীঘল আছে প্যাসেজ 10টা কোৱেশ্চন একেলগে সোমাইছে এনেকা SBI ত আপুনি অলপ এনেকুৱা টাফ লেভেলৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰাওতে হৈ কাৰণে তেনেকুৱা কৰাই আছো all right got it curry favor means so এটা মই কৰিছো curry favor means not to just attract attention no it is okay attract attention হিটৱে হয় কিন্তু the thing is to seek favorable attention তাৰ মানে আপুনি কিবা এটা নিজৰ সুবিধা হোৱাকে attention বিচাৰিছে বছৰ পৰা আপুনি if you are trying to curry favor from your boss all right that means you want some kind of favorable attention যে মোক অলপমান কিবা এটা মোৰ বেনিফিট হোৱাকে কিবা এটা মোক attention দিয়ক okay যে মোৰ মেবি মই অলপমান মানে তেল মাৰা বুলি জায়গা অকমান অলপমান তেল মাৰিছো যাতে মোৰ কিবা এটা লাভ হয় আপুনি নিজৰ লাভ হোৱাকে কৰিছে কামটো ইম্পাৰ্শিয়াল জাজমেন্ট বিচাৰা নাই খানা বনাবতো বিচাৰা নাই attention বিচাৰিছে but not just normal attention you are trying to get some kind of favorable attention okay so option A is correct মনত ৰাখিব curry favor means to seek favorable attention all right next one cut the mustard পটাপট এটো আনসাৰটো দিয়ক মোক লাষ্ট তিনটা পটাপট আমি সলভ কৰিব লক cut the mustard কি হ'ব cut the mustard mustard kata mustard oil mithatel kata cut the mustard mane when you say they have really cut the mustard with their performance mane they have done very well
okay they have done very well তাৰমানে আমি যেটো এক্সপেক্ট কৰিছো তেওঁলোকৰ পৰা হেতু এক্সিড কৰি গুছি গল that is to perform well not to average নহয় under perform তো একেবাৰে নহয় আৰু under expectations নহয় to perform well ভাল perform কৰিছে they have cut the mustard the Indian cricket team have cut the mustard with their recent performance তাৰমানে যেটো এক্সপেক্ট কৰিছিলো হেতু পুৰা ডেলিভাৰ কৰিছে okay feather one's own nest মানে কি feather one's own nest বুলি কলে কি বুজিম to feather one's own nest feather one's own nest I don't like the way he has I don't respect him because he has feathered his own nest I can't really respect people who feather their own nest tar mane etu bujaise feather their own nest mane feather one's own nest mane poisa bahut ajise okay kintu bahut bea methodedy in a very dishonest manner dishonest talk by in a very negative way all right okay that is to make money in an improper way feather one's own nest all right buzi paise got it last one etu answer to mo comment section ot dibo aaj 2 घंटे का इतना लंबा सेशन लिया मेरे को comment section में comments में भर के इसके आंसर चाहिए blow one's trumpet when I say to blow one's trumpet means what a b c d options के भीतर कोनटू कबो to blow one's trumpet इसका जवाब मेरे को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो blow one's trumpet मैं 5 सेकंड काउंटडाउन दे रहा हूं स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे को सबसे या फिर नोट कर लो फटाफट से या फिर स्लाइडर बैक करके देख लेना ठीक है 5 4 3 2 1 blow one's trumpet 4 options are given give me the answer in the comment section ठीक है स्टूडेंट्स वापस से बोल लेता हूं टेट का बैच स्टार्ट होने जा रहा है टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है सॉरी सितंबर 15 से आई एम ऑलरेडी टेकिंग क्लासेस फॉर दिस वन एंड रेलवे का स्टार्ट होने जा रहा है 20 तारीख से ठीक है So if you want to join these courses, if you are serious about these examinations, very highly recommended join these classes. Wi-Fi मेरा कोड है @247 ऐप डाउनलोड कर लो वहां से @247 स्टोर विजिट करके you can get enrolled in these classes ठीक है SSC CGL बैच टू स्टार्ट হ'ব গৈছে সেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট 70k ভ্যাকেন্সিজ আছে ইয়াতে 70k প্লাস ভ্যাকেন্সিজ APSC ফাউন্ডেশন बैच स्टार्ट হৈছে you can join this prelims mains interview গুটে কিটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ one stop solution course এটো এটা all of these courses very minimal prices 1000 or apnar 4.5k enekwa range ote ase gute courses blak z course na sag yatke upor na jay prices bor discount pai jabo Wi-Fi 77 মোৰ code to use kori Wi-Fi 77 code to apply koribo yatke or discounted prices pai jabo 17 to 18% discount tate pai jabo Wi-Fi 77 code to use korile all right thik ase so students tomorrow Monday कल तो नॉर्मल टाइम पे 7 pm मेरा टाइम है याद है ना 7 pm इवनिंग को मिलते हैं ठीक है आज 2 घंटे का इतना सेशन लिया यार मेरा तो पूरा एनर्जी एकदम ढाल दिया क्लास में मैंने आज I was so tired and थोड़ा सा आज बहुत मेरे को लग भी रहा था कि I am feeling tired उसके बाद भी 2 घंटे का पूरा क्लास लिया so I hope you all like the video ठीक है ना लाइक कर दो वीडियो को शेयर करो वीडियो को जितना हो सके ठीक है कमेंट सेक्शन मुझे जनाबो लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन टू blow one's trumpet और मुझे मीनिंग टू जनाबो एंड आल्सो किबा डाउट्स क्वेरीज मुझे जनाबो फीडबैक कमेंट सेक्शन ठीक है एंड सब्सक्राइब टू चैनल ठीक है इटा पायल मेमर क्लास आही আছে जॉइन हर क्लास ठीक है चलो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन 2 घंटे का मजा आया मेरे को आज करवा के मैराथन सेशन आई विल सी यू टुमारो 7 pm ऑलराइट टेक केयर एवरीवन